Okay, well, all of students, can you see the screen? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, student. How are you today? I think all of student, everything is good. Okay, today we're going to learn about the recontext. And before we're going to learn about the recontext, I want to check attended class first. So prepare yourself, right? Okay, start from Sabrina. Are you here, Sabrina? Yes, Miss. I'm here. Okay. Okay, thank you. And Hani? Yes, Miss. I'm here. Wahyu Dewi Kusuma? Present, Miss. And then Nabila Putri Kumairo? Present, Miss. Okay, I think there is a student absent for today. Okay, langsung aja. Today we're going to learn about the recontext. Okay, student. Do you ever learn about the recontext? Yes, Miss. Oh, okay. I Yes, can Miss. explain about the recontext. So there is some the agenda about the recontext, and the first there is a definition, and then can of the recontext, and the third one there is a purpose of the recontext, and the fourth about the language features of the recontext, and then there is using adverb of time, and then there is using time connective, and then last one there is general structure of recontext. Okay. Okay, we can move the next slide. Okay, the first slide about the definition about the recontext. So, the recontext is the text that retells an event or experience in the past. Oke, jadi recontext itu adalah teks yang fungsinya untuk retell sebuah event atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, masa lampau di sini tuh bagaimana sih? Ada yang tahu nggak sih masa lampau yang dimaksud dalam recontext itu bagaimana? Mungkin masa lalu, Miss. Masa lalu yang Oke, Nabila. Oke, that's okay, Nabila. Good. Oke, jadi maksudnya masa lampau di sini bukan satu abad yang lalu ya, tapi apa ya, kejadian yang terjadi pada waktu yang bisa setahun yang lalu, bisa sebulan yang lalu, atau satu minggu yang lalu. Oke, setelah kita tahu what the meaning about the recontext, kita juga harus tahu nih macam-macam dari recontext itu apa aja. Oke, Miss, move the next slide, right? Wait. Okay. The next letter is the kind of the recontext. Okay. About the namanya personal. Ada yang tahu nggak sih apa itu personal recon? Anybody can explain about the personal recon? I don't know, Miss. Maybe Nabila or anyone I explain don't about the know. personal recon? I don't know. Okay. I will explain about the personal recon first, right? Jadi personal recon itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman atau pengalaman pribadi dari penulis ya. Jadi bisa ketika contohnya
penulis menceritakan about the holiday atau pergi ke rumah saudara kayak gitu. And then ada namanya factual recount. Jadi dalam factual recount, dari kata factual itu berasal dari kata fact yang artinya peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Nah, dalam peristiwa ini itu biasanya berisi tentang laporan-laporan kejadian yang dialami si penulis dengan keadaan yang nyata, fact. Dari kata fact menjadi factual recount, kayak gitu. And the last one tentang imaginative recount. Oke. Imaginatif. Dari kata imaginatif, apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Imaginatif itu apa? Imagine biasanya. Hayalan, hayalan Miss. Imajinasi, Miss. Karangan, Miss. Ya, that's good. Hayalan. Jadi imaginatif itu ya, Halo, karangan Miss. bisa, hayalan juga bisa. Halo. Ya, boleh juga halo. Oke. Oke, jadi yang that use imagination seperti contohnya penulis menceritakan tentang experience, personal experience dalam bentuk hayalan. Misalnya kejadian di dalam mimpi mereka, kemudian mereka ceritakan kembali atau yang disebut dengan retell kayak gitu. Dicantumkan di dalam sebuah teks itu namanya imaginative recount, oke? Sampai sini paham? Do you get my point, student? Yes, Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. I think it's almost student get understand with the kind of the recount. Okay. And next we move to the purpose of the recount text. Oke, jadi yang pertama ada to give information to the readers, right? Jadi in the three context itu ada beberapa informasi ya. Ada some information that give si reader yang diberikan kepada si pembaca yang dibuat hanya untuk sekedar menuliskan saja kayak gitu. And reader. Jadi selain untuk memberikan informasi atau giving information in the text recount ini, tujuan yang kedua itu untuk entertain. Jadi untuk menghibur pembaca kayak gitu. Contohnya, for example, if you want to tell about the personal experience, oke, jika semisal kita mau cerita pengalaman tentang pribadi kita, yang peristiwa yang unik atau yang lucu atau yang membuat pembaca itu interested with our title kayak gitu. Jadi kemudian yang ketiga itu to record an important experience. Jadi yang ketiga itu ada mencatat pengalaman atau peristiwa yang penting di dalam recount kayak gitu, oke? Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? If you wanna ask, don't be shy. It's okay. I can explain again, right? Okay. I think everything is clear, and we can move to the next slide, right? After there's purpose. Okay. Okay. And the next slide about the language feature of the recount text. Jadi there is for the type about the language feature of the recount text. The first type about the simple past tense, and the second is using action verb, and the third one is using adverb of time, and the last one is using time connective. Okay. Jadi setelah kita mengetahui apa itu recount text, kemudian kita juga mengetahui macam-macam dan juga tujuan dari recount text, sekarang kita juga bisa membuat recount text. But sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih language feature of the recount text itu, unsur-unsur bahasa apa sih yang digunakan dalam text recount itu, kayak gitu. Jadi yang pertama ya, using simple past tense.
Jadi kita we must understanding about the simple past first. Jadi yang namanya recon, kita kan menceritakan about kejadian di masa lalu. Kita harus menggunakan simple past. Simple past itu merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau. Oke, di dalam simple past itu ada dua bentuk ya, teman-teman, student. Yang pertama, ada yang tahu nggak bentuk apa? Ada yang bisa jelaskan? Anyone? Halo? Alright, jadi di dalam simple past itu ada dua bentuk. Yang pertama, ada namanya verbal sentence. And then the second is namanya apa? Nominal sentence, kayak gitu. Jadi ada dua. Apa sih Miss different between verbal sentence and nominal sentence? Jadi kalau verbal sentence itu suatu kalimat simple past kerja. Kayak gini contohnya, we want to grandmother house. Ada yang bisa di sini ada kata we want to grandmother house. Ada yang bisa mention nggak? Mana sih kalimat I1 ini yang ada kata kerjanya? Halo? Can you mention about the... Okay, when, that's good. And then yang kedua ada namanya nominal. Jadi kalimat nominal itu pasti ada to be. Oke. To be itu ada dua. Oke, student. Kalau to be person itu apa aja? Kalau to be person, oke, ditempatkan sesuai dalam ada dua. Itu was sama ada yang bilang? Ada yang bisa mention nggak? Was sama apa? Ayo. Oke, good. Word, was, word. Oke. Jadi kita pakai apa? Ada yang bisa sebutin pakai apa? Was. Yeah, that's good. Was. Kita pakai was ya. Jadi ketika sang my friend satu orang itu pakai was. But when we use the to be word when the subject is dua. Dua itu apa? Jamak. Semisal Nabila and Sabrina. Itu kan dua. Jadi kita pakai were. Nabila and Sabrina were so happy today. Kayak gitu. Oke, itu namanya plural. Oke, sampai sini paham? Oke. And then kita menggunakan action verb. Oke, using action verb. Jadi action verb itu kata kerja yang merujuk kepada suatu tindakan. Dari kata action itu berarti tindakan. Jadi kata kerja yang apa ya, bisa dilihat orang gitu. Contohnya seperti jump, jumped, kayak gitu, place, kayak gitu, bisa run, kayak gitu. Berarti kata kerja ya, kata kerja action, tindakan. Lah, kata kerja dalam bentuk ini itu, there is two kata kerja. Ada yang tahu nggak kata kerja apa sih dalam past tense itu? Ada dua. Halo, student. Can you mention about the two verb in the past tense? Okay, I think all of students forget about the verb, alright? Okay, there is two ya. Ada dua kata kerja. Yang pertama itu ada namanya kata kerja regular and irregular. Can you explain about the who? Nabila. Anyone can explain? Who is? Nabila, Miss.
Okay, Nabila, please, can you mention about the regular and irregular verb? Hello, Nabila? Oh, I think Nabila nge-freeze, right? Can you explain? Hello, student. Can you hear my voice? Yes, Miss. Yes, Miss. Yeah. Maybe Bita, can you mention about the regular and irregular verb? Irregular verb is the verb that change from the verb 1 to verb 2. For the Okay. example, it's like drink, drank. If regular verb, we just add ed in the end of the verb. For the example, is like watch become watched, watched like this. Okay, thank you for Bita. Okay, yeah, it's right. And then after using action verb, using adverb of time. Okay, do you know about adverb of time? Menunjukkan waktu. Adverb of time, of course, tentang keterangan waktu, right? Bisa seperti contohnya yesterday, last week, 2 months ago, 1 year ago, kayak gitu ya. Itu adverb of time. Ketika kita melihat, kalau kita mau lihat apakah the sentence itu kalimat past atau present, kita bisa lihat di time-nya, time signal. Biasanya kalau di grammar namanya time signal. Jadi kita bisa lihat, semisal time signalnya yesterday, 2 months ago, 1 years ago, itu udah pasti bentuk dari kalimat simple past tense. Oke? Oke, student? Oke. Okay, Miss. Okay. Yeah. And the last one about the time connective. So, the time connective. Do you explain about the time connective? Ada yang tahu nggak sih time connective itu apa? As you know, maybe anyone can share what is the time connective. If you know about the time connective, you can share idea based on your I don't know, Miss. idea. It's okay. I Time don't know, connective. Okay. Miss. Oke, jadi time connective itu merupakan kata penghubung ya. Kata penghubung waktu yang namanya kita mau menceritakan sebuah kejadian, otomatis kita harus menceritakan secara beruntut, ya kan? Jadi harus urut. Kata penghubung itu dibagi menjadi 3 kalau di dalam rekonteks itu. Ada yang bisa sebutin apa aja? Okay, I think there isn't one know about the time connective. Alright, that's okay. The first one about the first and the second and the third itu namanya time connective. Jadi dia sebagai penghubung di dalam rekonteks kayak gitu kan? Okay. And then okay. And then we move to next slide. Okay. Oke, setelah kita mengetahui some of the language feature of the recontext, sekarang waktunya kita mengetahui how to menyusun recontext dalam artian kita harus mengetahui nih apa sih strukturnya dalam penyusunan recontext itu, kayak gitu ya. The first important in the recontext is the word structure, okay? Okay, the second one ada namanya orientation. Ada yang tahu nggak orientation itu apa? Orientasi bagian paling awal. Ya, orientation is orientasi. Ya, Sabrina, good.
Jadi orientation itu adalah pengenalan ya, pengenalan. Nah, namanya pengenalan di dalam bagian ini penulis bisa memberikan information about the siapa, di mana, atau kapan peristiwa tersebut terjadi. Itu terdapat di bagian orientation, kayak gitu. And the next one is ada namanya series of event. Nah, series of event ini berisi tentang urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Oke? Dan yang terakhir ada namanya reorientasi, bagian yang berisi tentang pengulangan atau rangkuman tentang kejadian. And kita bisa put about the komentar and suggestion kayak gitu mengenai kejadian tersebut. Itu namanya reorientation. Dan tempat reorientation ini pastinya di akhir cerita kayak gitu ya. Jadi urutannya pertama ada orientation, itu namanya pengenalan. Kemudian ada namanya series of event, itu bagian atau urutan cerita. Biasanya diawali dengan in the beginning and first, second kayak gitu. Kemudian yang reorientation itu artinya pengulangan. Jadi ulangan dari cerita yang dijelaskan kayak gitu dan bisa berisi tentang komentar ataupun suggestion dari si penulis kayak gitu. Oke, paham sampai sini? Paham, Miss. Yes, Miss. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas tentang general structure yang telah dibahas barusan. Nah, untuk contoh teksnya, sebentar. Oke, ini contoh teksnya. Oke, can you see the screen, the example for the text? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Oke. Oke, can you read the text? Anyone can read the text? Me. Ada yang mau baca teks? Nabila. Volunteer? Who is? Alright, Nabila. Oke. Hi, readers. How did you Silakan, celebrate your Nabila. Independence Day? I celebrate it by joining school parade. We had so much fun before and during the parade. Let me tell you how it went. In the beginning, we prepared our costumes. Every class had to choose one student to dress as an Indonesian hero. I was chosen as the class representative. I dressed as Cut Nyak Dien. Other students wore red and white clothes. After I dressed up, I went around the school with all the students. During the parade, we sang the Hari Merdeka song. There was a marching band following us. Suddenly, it started to rain. We ran back to our classroom. Finally, after the rain stopped, we gathered back at the schoolyard. The headmaster announced the winner of the best costume. He dressed up as Tuanku Imam Bonjol. The school parade was fun and made us remember our national heroes. I will so proud again next year. Have fun, Miss. Okay, thank you for to Nabila. And anyone, can you read the text? I need one student again. Who is? Ayo, Miss, siapa yang mau what should baca? I read? Yang mana, Miss? Hello. Oke, Hani.
Ya. Silakan Hani. Yang mana, Miss? Mulai dari mana? All. Oh, okay. Hi, readers. How did you celebrate your Independence Day? I celebrate it by joining a school parade. We had so much fun before and during the parade. Let me tell you how it went. In the beginning, we prepared our costume. Every class had to choose one student to dress as an Indonesian hero. I was chosen as the class representative. I dressed as Cut Nyak-Dien. Other students wore red and white clothes. After I dressed up, I went around the school with all the students. During the parade, we sang the Hari Merdeka song. There was a marching band following us. Suddenly, it started to rain. We ran back to our classroom. Finally, after the rain stopped, we gathered back at the schoolyard. The headmaster announced the winner of the best costume. A student from the other class won. He dressed up as Tuanku Imam Bonjol. The school parade was fun and made us remember our national heroes. I was so proud. I could not wait to join this again next year. Okay, thank you, Hani, for the read the text. Okay, all of students, I wanna ask you. Okay, time is question. If you wanna answer, please put your answer in the textbook, right? Okay, can you setelah membaca semua tes ini, di sini ada beberapa verb yang termasuk verb 2 ya, ada yang namanya regular sama irregular. Can you mention the regular verb in the text? Please put in the textbook. Oke, silakan di textbox. Okay, I think it's all of student get understand about the regular and it matter about the context is enough for us. And thank you for the joining to my class and stay healthy and don't forget study about the next activity. Okay, and okay, I think it's enough. And the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi Miss. wabarakatuh.